Today is the second day of Siliguri to Ravangla. ঘুমতে ঘুরতে যদিও দেরি হয়ে গেছে, এখন বাজে সকাল 10টা। এখন আমরা বেরিয়েছি শিলিগুড়ি থেকে, যাব রাভাংলার উদ্দেশ্যে। পৌঁছাতে পৌঁছাতে মনে হয় সন্ধ্যা 6টা কি আরো একটু বেশি হয়ে যাবে। চুল দাঁড়িয়ে গেল কেন ওরা?
ভাই কি হলো? দেখি যেতে হবে না। চলো 1 মিনিট দাঁড়াও আর কি। চলো দাঁড়িয়ে লাভ নেই, চলো চলো চলো। ওহো রাঙামাটিতে চলে এলাম। যাক ব্রিজটা ঘুরে নিই, তারপর ব্যাক করবো। গাড়িটা ব্যাক করবো। উঠান और है दवा। हाँ ये मेरा दवा, ये दवा है इसका। ड्रग ड्रग लेता है ड्रग। अरे भैया छोड़ो। सेम भी प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन मतलब बैंकर है लेकिन पैसा में थोड़ा बाइकर है क्या? हाँ? सब कुछ सबको दिखा यार, ड्रग ले रहा है सबके सामने क्या? सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम। সামনে টাটা সুমোতে একটা ওয়ার্ড লেখা আছে, ওয়ান মিস্টেক গেম ওভার। হ্যাঁ এটা একমাত্র হিলের জন্যই বেটার। সাচ ওয়ান মিস্টেক গেম ওভার। So no mistake, game will not be over. Up to 70 years. 70 below 55.
রাস্তার মতন হচ্ছে মনে হয়, কি ল্যান্ডফলস হয়েছে হয়তো। फिर भी अच्छा रोड है। ল্যান্ডফলস হয়, আবার তৈরি হয়, আবার ভাঙে, আবার তৈরি হয়, আবার ভাঙে।
এগুলো এখন পাওয়া যাবে না, গ্রুপে দেবে এখন? হ্যাঁ কেন দিতে হবে? মানে হোটেলে গিয়ে আর কি। হাই, We are on the way to Ravangla. এখনো 1 ঘন্টা যেতে লাগবে। সরে এসো, চটকে দেবে। অজিত, ও সজিতা, वाह वाह वाह, क्या रास्ता है। आगे जाओ, तुम आगे जाओ। পুরোপুরি কুয়াশাতে ঢাকা। এখন তো 6:30 বেজে গেছে, কিন্তু আমাদেরকে যেতে হবে রাভাংলা। নামচি ক্ষেত্রে একটু দেরি হয়ে গেল, তার জন্য নাইট জার্নি করতে হচ্ছে। 1-1.5 ঘন্টা লাগবে, বেশি লাগবে না। দিনের বেলা হলে এনভায়রনমেন্টটা ভালো বোঝা যেত। দারুণ আছে, গাড়ি আর চলছে না। রাভাংলা 6 কিলোমিটার, আর আমাদের হোটেল আরো 15 কিলোমিটার। ভুল করে দূরে করে ফেলেছি, 30 কিলোমিটার, সকালে 15টা। चलो आराम से তাড়াহুড়ো কিছু নেই, 10 মিনিট বেশি লাগে লাগুক। হ্যাঁ হাই দাদা, পুরোপুরি কুয়াশাতে ঢাকা একদম। মাইনাস হবে, মাইনাস নয়, তবে আমরা যা চালাচ্ছি আমাদের হাতগুলো মাইনাস হয়ে গেছে। নিচে মেঘ বলতে গেলে।
রকম এক্সপিরিয়েন্স, জঙ্গল এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে, পাহাড় এক্সপিরিয়েন্স একটা অন্য রকম ব্যাপার। ওই দাদা হাই ভাই, বহুত ঠান্ডা ভাই, চল ভাই এগো এগো এগো, চল 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 চল। আরো আরো আচ্ছা, কালকে প্ল্যানটা চেক করবি, ডাইরেক্ট এখান থেকে লাচুং মারবি, কেন হবে না? আরে ওই হোটেলে বলি পারমিট দিচ্ছে, কি নাম ওখানে? ওয়াও, ওফ, রাস্তা কে যে বানিয়েছিল! খারাপ রাস্তা, এমনিতে রাতে ড্রাইভিং করা উচিত নয়, কিন্তু হোটেল বুক করা বরং-এ তাই আমাদেরকে আরো 15 কিলোমিটার যেতে হবে রাভাংলা থেকে। কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। সামনে থেকে আবার গাড়ি আসছে। ডিস্ট্রিক্ট বানায় আর রাস্তাগুলো গভর্নমেন্টের পাহাড় ধস নামে কত রাস্তা ঠিক করবে। মাঝে মাঝে পাখিটা কি উড়ে যাচ্ছে যদিও। चलो नीचे।
इधर नहीं पार्क अच्छा अच्छा थोड़ा दूर हो गया हम लोग के लिए और बोलिए अब तो सो गया अभिजीत नमस्कार